Assalamu alaikum. This is Tawfiq Al Qadasi from CGS. We'll resume our lectures on strategy, lecture 11, global or international issues. لدينا هنا المسائل الدولية أو العالمية المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية. We can see this in the outline of the course here. Chapter 11, Global or International Issues. It is sad but true that US business people have the lowest foreign language proficiency of any major trading nation. US business schools do not emphasize foreign languages, and students traditionally avoid them. And this quotation said by Ronald Dulk. هنا نجد أن الكثير من أو نقول هنا أن رجال الأعمال الأمريكيون لديهم أقل مهارة في اللغة الأجنبية مقارنة بالدول التجارية الرئيسية، حيث أن الجامعات والكليات في أمريكا لا تركز على اللغات الأجنبية، والطلاب الأمريكان عادة ما يتجنبوا تعلم اللغات الأجنبية. Global considerations impact virtually all strategic decisions. تؤثر الاعتبارات العالمية على كل القرارات الاستراتيجية. A world market has emerged. وهناك سوق عالمي نشأ في هذا العالم, which is also natural or normal because of the spread of MNCs, multinational companies. لدينا الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعمل في عدة بلدان، لديها إمكانيات كبيرة وضخمة جدا للاستثمار، ولديها خبرات واسعة تستثمر في بلدان مختلفة. It is difficult for a firm to survive relying solely on domestic markets. من الصعوبة بمكان لشركة ما أن تحافظ على بقائها وهي تعتمد فقط على الأسواق المحلية. So investing overseas empowers companies and strengthens them and make them survive
and expand. We have multinational organizations, المنظمات المتعددة الجنسيات. Also they are called multinational companies, multinational corporations, الشركات المتعددة الجنسيات. And usually the abbreviation for them is MNCs. They are international firms or multinational corporations international firms or multinational corporations face many complex variables. وهذه الشركات متعددة الجنسيات تواجه العديد من المتغيرات المعقدة, including social, cultural. Social means اجتماعي, cultural ثقافي, demography, environmental بيئي, political سياسي, governmental حكومي, legal تشريعي, technological technology, competitive opportunities and threats التهديدات والفرص التنافسية. So all these variables are known, and we'll talk later on them with more detail. For example, when we talk about cultural variables, where the culture differs from one country to another, and also there are similarities. How an MNC works with these differences, how does it manage and goes on its business with the legal differences or different laws in overseas or foreign countries. Also the political issues, and how the society overseas will react to the goods or services of an MC. Potential advantages of international operations. المزايا والفوائد المحتملة للعمل في خارج البلد أو على المستوى الدولي. First we'll talk about gaining new customers. When an MNC works overseas or operates overseas, it gets and acquires new customers. الحصول على زبائن جدد. Absorb excess capacity, reduce unit costs, and spread economic risks. So a company that works overseas has a very big, huge capacity, excess capacity. How to absorb it? Of course, with expanding its activities and reducing with its work, it will reduce unit costs because of mass production, economies of scale, a lot of production that will spread the
cost of units, the fixed cost among different units, and the spread economic risks. توزيع also this is the distribution of risks. I mean, doing business overseas will make the company avoid risks, or if there is a problem in one country it will compensate from the other, and so on. إذن امتصاص القدرة أو الطاقة الإنتاجية الزائدة المفرطة، الاستفادة من هذه القدرة الإنتاجية، وتقليل تكاليف الوحدات، ونشر أو توزيع المخاطر الاقتصادية. Allow firms to establish low-cost production facilities. Here the firm or MNC will be able to establish expensive production facilities. السماح للشركات، الشركات متعددة الجنسيات، القيام بإنشاء So here we talk about these or continue these advantages. السماح للشركات بإنشاء مرافق إنتاجية غير مكلفة. Competition may be less intense. So with investing overseas there might be less competition, especially when as MNCs are originally operating in developed nations with powerful and more sophisticated technology and facilities. قد تكون المنافسة في السوق العالمية أقل حدة، حيث أن هذه الشركات تكون عادة لديها إمكانيات تكنولوجية وإنتاجية ضخمة تتفوق على المنافسين، والذين عادة ما يكونون في الدول النامية أو الأقل نمواً. Will continue potential advantages of international operations. سنستمر في الفوائد أو المنافع التي تحصل عليها الشركة من العمل، والمزايا التي تحصل على الشركة متعددة الجنسيات من العمل خارج حدودها. Reduce tariffs, lower taxes, and favorable political treatment. تعريفات أقل وضرائب أقل، وأيضا قد تحصل على معاملة سياسية تفضيلية. And this happens or takes place if the relationships with the host country are good. Then joint ventures can enable firms to learn new technology, culture, and business practices. تمكن المشاريع المشتركة، تمكن الشركات من تعلم تقنيات أو تكنولوجيات جديدة
والتعلم والتعرف على ثقافات جديدة وممارسات تجارية جديدة. economies of scale يتحقق للشركة ما يسمى باقتصاد الكم which is mass production which will make them produce things or goods with less costs and then be more strong or stronger to compete. Power and prestige in domestic markets may be significantly enhanced. So when a firm invests overseas, it will get some power and some prestige in the local market. أي أن الشركة التي تستثمر في الخارج وتعمل في الخارج تحصل على المكانة والقوة أو تتعزز مكانتها وقوتها في السوق المحلية. Then we'll move to disadvantages of operations overseas. هنا ننتقل إلى العيوب الاستثمار في الخارج أو في بلد أجنبي. Here first, foreign operations could be seized. قد يتم قد تتم مصادرة ممتلكات الشركة في البلد الأجنبي. Then we have different and often little understood social, cultural, demographic, environmental, political, governmental, legal, technological, economic and competitive forces. نتحدث هنا عن الاختلافات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والديموغرافية والبيئية والسياسية والحكومية والقانونية والتكنولوجية والاقتصادية والعوامل المنافسة في البلد الأجنبي أو المضيف. قد لا يفهمها المستثمر الأجنبي أو الشركة متعددة الجنسيات، قد لا تفهم أو يكون فهمها قليل لهذه العوامل بسبب الاختلاف في الثقافات، الاختلاف في العادات الاجتماعية، في طبائع وسلوكيات السكان والبيئة والسياسة وغيرها من العوامل. Then we have weakness of competitors overestimated. أحيانا قد تبالغ الشركة متعددة الجنسيات في تقدير ضعف المنافسين، أي تظن أن المنافس ضعيفا جدا وتكتشف أنها قد أخطأت في ذلك. We have here different language, culture and value systems. الاختلاف في اللغات وفي الثقافات وفي القيم which may hinder understanding and cooperation between the MNCs and the host country. Understanding of regional organizations is needed. الاحتياج إلى فهم المنظمات الإقليمية where the MNC operates, dealing with two
or more money systems. وهنا تكون الشركة مضطرة إلى التعامل مع أكثر من نظام، مع نظامين ماليين أو أكثر، which will create problems in the differences between money and monetary systems, exchange rates, and such problems, instability for example of exchange rates، حيث يكون هناك أحيانا عدم استقرار في أسعار العملات والمشاكل الناشئة عنها. The global challenge، التحدي العالمي. How to gain and maintain exports to other nations. How to defend domestic markets against imported goods. هنا التحدي في كيفية الحصول على إمكانية التصدير والحفاظ على هذه الإمكانية، وأيضا كيف تدافع عن الأسواق المحلية ضد البضاعة أو البضائع المستوردة. So there might be a problem here where countries want to export to others, but they don't want the imports of others to harm their local or domestic economy. تقوم الدول أو تريد الدول عادة والشركات أن تتمكن من تصدير الآخرين، ولا تريد الآخرين أن يغزوا أسواقها المحلية. And here we have a very big or famous agreement, which is or was has been the GATT. GATT is the General Agreement on tariffs and trade. كانت الاتفاقية الجات عن السلع والتعريفات، and now it became or has become the WTO, World Trade Organization، منظمة التجارة العالمية، التي تعتبر منتدى للتفاوض بين الدول بخصوص تبادل السلع والخدمات. We have changes in the global economy، التغيرات أو التغيرات في الاقتصاد العالمي. Corporations are obtaining customers globally. الآن نجد أن الشركات لديها زبائن على مستوى العالم، وتكسب زبائن جدد غير زبائنها في بلدها. Markets are shifting rapidly and converging in taste, trends and prices. الأسواق تتغير بسرعة كبيرة، وهناك تشابه في الأذواق والاتجاهات والأسعار. Innovative transport systems are accelerating transfer of technology. الابتكارات في أو تقوم أو تساعد الابتكارات في أنظمة النقل
في تسريع نقل التكنولوجيا أيضا من بلد إلى آخر. Nature of and location of production systems are shifting. وهنا تغير في طبيعة ومواقع أنظمة الإنتاج. So companies and firms don't produce in one their products in just one location. You might find a company producing like for example Samsung producing its products or making its operations in China, in India, in Korea, and the like. So also the same with other brands like Toshiba, Sony, and this is because of trying to get cheaper labor, cheaper raw materials. تقوم الشركات بالإنتاج في دول مختلفة مثلا للحصول على عمالة رخيصة، للحصول على مواد خام غير مكلفة رخيصة وهكذا. Then we have a concept here, protectionism. الحمائية. protectionism. والدولة أو الشخص الذي يتبنى هذه السياسة يسمى protectionist. Here countries imposing tariff, taxes and regulations on firms outside the country to favor their own companies and people. وهي عملية تقوم فيها الدول بفرض تعريفات وضرائب وسن قوانين على الشركات الأجنبية من أجل أن تقوم بتقديم ميزة تفضيلية أو معاملة تفضيلية لشركاتها الخاصة بها ولمواطنيها. For example, in India, if you are a foreign investor, you should have a domestic, or you must have a domestic partner, otherwise they won't let you invest in India. Also they control the transfer and of their money to other countries. They control imports from other countries. Okay, and some governments might also give subsidies or subsidize local products. And in this case, for example, the World Trade Organization has a mechanism to deal with such policies of protectionism, like most favor the nation policy or counter protectionism policy in the WTO. And of course protectionism will lead to more, or will lead to more constraints on foreign investment. We have here reasons for global expansion. الأسباب التي أدت إلى التوسع العالمي
one of these reasons is advancements in telecommunications. التقدم في وسائل الاتصالات. Now the world became a big village or a small village where everyone knows about the others because of space channels, because of the internet and information technology and the tools of information technology. Growth in demand for goods and services outside the US is considerably higher than inside. تزداد السلع في أو الطلب على السلع والخدمات خارج الولايات المتحدة مقارنة بانخفاضه في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 95% of the world's population lives outside the US. أكثر من 95% من سكان العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة. So of course firms will go outside the US also because the US market is saturated and the space for expanding and doing more activities is so small بسبب تشبع السوق المحلي مثلا في الولايات المتحدة تضطر الشركات إلى البحث عن أسواق خارجية. We'll talk here about globalization, العولمة. And globalization is a big word. Everyone has his own perspective and meaning by globalization. And in the West, especially in the US, it is their own globalization, spreading their goods and services, spreading their culture with them. So here globalization or العولمة, the process of doing business worldwide, عملية القيام بالنشاط التجاري خارج أو في جميع أنحاء العالم. Global strategy includes considering global needs during design, production and marketing. وتشتمل الاستراتيجية العالمية على أخذ الحاجات العالمية في الاعتبار أثناء التصميم، أثناء الإنتاج، وأثناء التسويق. So from the beginning, from the design stage of products, firms take globalization or global needs into account. They focus on them. And then in the production, and we said that there is converging or convergence in tastes and needs worldwide. Then you have we have also the marketing stage where the company tries to produce promotion and advertising and ways of selling that are attract
global consumers. There's another term here also called consumerism, which is الاستهلاكية. أي أن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تحاول خلق ثقافة عالمية نحو استهلاك بضاعتها، وجعل الناس يفكرون ويركزون على استهلاك تلك البضائع ويهتمون بها. A weak economy، الاقتصاد الضعيف. Here we'll talk about recession، الركود، were 2 consecutive quarters of a decline in real gross domestic product takes place، حيث يحدث انخفاض في مستوى الدخل أو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمدة ربعين متتاليين. Many countries have recently experienced a recession. وقد حدث الركود في العديد من الدول حديثا. And employment rates are high across the US and around the world. ونلاحظ تزايد أعداد أو نسب البطالة في الولايات المتحدة وحول العالم. And of course recession and unemployment are two big economic problems that economists try or do their best to avoid. Cultural differences، الاختلافات الثقافية. There are differences in time, for example in space, family roles, religious factors, family time, values, eating, rules of etiquette, importance of relationships. هناك اختلافات في الوقت، في المساحة، في الأدوار العائلية، في العوامل الدينية، معتقدات، في الوقت للأسرة، أو كما الأسرة تعطي بعضها من الوقت، كما يعطي أفراد الأسرة بعضهم من الوقت، في الvalues القيم، في طريقة الأكل، الآداب والإتيكيت، أو قواعد الأدب والإتيكيت، treating each other، and importance of relationships، مدى أهمية العلاقات بين الناس. So here one will talk about for example differences in time and in timing also. There are different timings according to the geographic location of the countries, also the space, and also there is a difference of respect to time, punctuality, or no respect to punctuality, and we can say that there is tardiness in some cultures,
and there is punctuality in some cultures. بعض الثقافات عندها عملية أيضا نتحدث عن الوقت هنا من حيث الانضباط في بعض الثقافات، وبعض الثقافات لديها عملية التأخير في المواعيد. Then the space of place of business. Okay, how much space to get to that the offices, for example, and the working space, and family roles, الأدوار العائلية. For example, how to treat parents, how to treat kids, the elder brother or the elder sister, and so on. Religious factors, beliefs are different among countries, and we have the three main religions of the world, Islam, and Christianity, and Judaism. And then we have family time, how much time you give to your family, and how much time you give to business، الوقت الذي يعطيه الناس للأسرة وللعمل. And the values، القيم عند الشعوب تختلف من شعب إلى آخر. And the way of eating with hands or with fork، الأكل بالشوكة أو باليد. And how much to eat and which is the main meal differs from a culture to another. For example, in America the main meal or the big meal is dinner, while in Yemen the big meal is lunch. And the rules of etiquette, how people deal with each other, how do they make a request, how do they dress in formal occasions or in informal occasions, how do they deal with guests, and how do they what are the etiquette rules of making business. مبادئ الأدب في تعامل الناس بينهم البين، سواء في استقبال الضيوف، في التعامل معهم، في طريقة الأكل، في طريقة اللبس. For example, in India and Yemen, the people may shake hands also but in US or Europe they might prefer not to shake hands. In India, when the most favorable way of greeting is to ask about eating, Kana Kaya, have you eaten? While in the West they say hello. For example, in Yemen they say Assalamu alaikum, and so on. Then how to address someone using his first name or second name differs from culture to another. Then we have the importance of relationships، أهمية العلاقات. Relationships in many countries, especially Eastern countries, play a big part in doing business, while in Western countries in general objective considerations are regarded and considered in doing business. العلاقات عادة في الدول الشرقية وفي كثير من الدول الشرقية تلعب دور كبير في الأعمال والصفقات، بينما المعايير الموضوعية هي التي
تهم في الثقافات الغربية. And this is a very big issue. I mean, cultures and cultural differences. We have European business cultures. هنا سنتحدث عن بعض الثقافات المختلفة. نبدأ بالثقافة الأعمال عند الأوروبيين. So first we'll talk about participatory management, الإدارة التشاركية. So no one will take a decision solely or on his own. There should be participation and consultation in decision making. Most workers are unionized. أكثر العمال ينتمون إلى نقابات. And these unions protect workers and demand they have some demands on employers in the interests of workers. More frequent vacations and holidays. في أوروبا تنتشر أو تتكرر العطل بشكل أكبر مما من الثقافة الأخرى. guaranteed أو مقارنة مثلا بالثقافة الأمريكية. guaranteed permanent employment is common. هنا التوظيف أو الحصول على الوظيفة الدائمة هو الشائع والمضمونة هو الشائع في أوروبا. Workers often resent pay for performance or commissions and they resent objective measurement and reward systems. عادة ما يتذمر العمال في أوروبا من أنظمة الدفع بحسب الأداء أو أن يأخذ الراتب كعمولة على النشاط الذي قام به. والقياس الموضوعي في أو أنظمة الأجور اللي تقوم على القياس الموضوعي. So they won't they don't accept to get their pay according to their performance. It means they just want their salaries or prices or wages according to time of attendance and work. And here we can say it is not a result oriented look among European workers. Surprising. Then welcome to Asian business cultures. ثقافات الأعمال عند الآسيويين. First names are not generally used in business. بالنسبة للآسيويين لا يستخدموا الأسماء الأولى عادة أو غالبا في أو عموما في الأعمال. So you don't call them by first name. Then
extended periods of silence are important. مدة البقاء صامتا لفترة طويلة أهم. When there is a business meeting or interview, then a sale is the beginning, not the end of a relationship. عندما يتم عقد صفقة للبيع فهذا يعتبر البداية للعلاقة التجارية وليس نهايتها. Resting, listening, meditating and thinking are considered productive. اعتبر الأسيون أن الراحة والاستماع والتأمل والتفكير أشياء مفيدة ونافعة. Then we'll come to Mexican business culture, ثقافة الأعمال والأعمال التجارية في المكسيك. Low tolerance for adversarial relations or friction at work. ليس لديهم التحمل للعلاقات المضادة العدائية والاختلاف والانقسام في العمل. So they want harmony in their relations at work. Employers are paternalistic. العمال أصحاب العمل أبويين، يتبنون النظرة الأبوية، أي التدخل في كل شيء بالنسبة للعامل وليس هناك موضوعية. Workers do not expect self-expression or initiative at work. بالنسبة للعمال في المكسيك فلا يتوقعون أن يقوموا بالتعبير عن أنفسهم أو الأخذ بزمام المبادرة في العمل، فهم يقومون بالعمل بحسب ما يوجههم أصحاب العمل. Business stress, collectivism, continuity, cooperation, belongingness, formality and doing exactly what you are told. تركز أصحاب الأعمال والشركات التجارية هناك على العمل الجماعي العمل على شكل جماعة، على الاستمرار في العمل، التعاون، الانتماء والرسميات، وأن يقوم العامل بالعمل بحسب ما يخبره رئيسه في العمل. Rarely entertain business associates at homes. وهذه الثقافة نادرا ما ترحب بالزوار من الذين من رجال الأعمال من الدول الأخرى في بلدانهم أو في بلدانها. So we can say there are some similarities between Mexican culture and European culture. Now also we'll continue Mexican culture. Here preserving one's honor, saving face and looking important are valued. الحفاظ على كرامة الشخص، على الحفاظ على ماء الوجه، على
أن يبدو الشخص مهما، تعتبر قيم يقدرها أهل المكسيك، المكسيكيون. And also here, opinions expressed by employees are often regarded as back talk. عندما يقوم العمال بالتعبير عن آرائهم فتعتبر عند رؤسائهم عملية غيبة أو سب، ليست مطلوبة مرغوبة. Then supervisors are viewed as weak if they explain the rationale for their orders to workers. ينظر إلى المشرفين على أنهم ضعفاء عندما يقومون بتبرير الأوامر التي يلقونها للعمال وعلى العمال. Mexicans often do not follow rules. غالبا فإن المكسيكيون لا يتبعون القواعد والقوانين. Life is slower in Mexico. Tardiness is common. الحياة بطيئة في المكسيك، والغياب والتأخير يعتبر شيء شائع هناك. So again we'll see the similarities with European culture. Isn't it? Like especially here, tardiness to look important, saving the face, and no justification of supervisors' orders, and so on. Okay, then welcome to Japanese or Japanese business culture. ثقافة الأعمال في اليابان. Importance of group loyalty and consensus called wa. أهمية الولاء للمجموعة والإجماع، ويسموها باليابانية wa. Constant discussion and compromise. المناقشة المستمرة والوصول إلى الحلول الوسط والتوافق موجودة في ثقافة اليابانيين. Silence is a plus in formal meetings. عندما تكون هناك لقاءات أو اجتماعات رسمية فيعتبر الصمت ميزة، أي أنهم يفضلون الصمت على الكلام في الاجتماعات. When confronted with disturbing questions, managers often remain silent. عندما تقوم بمواجهة المدراء اليابانيين بأسئلة مزعجة فإنهم غالبا ما يفضلون الصمت أو البقاء صامتين. Managers are reserved, quiet, distant, introspective, and other oriented. المدراء في اليابان متحفظون وهادئون، ويجعلون مسافة بينهم وبين الآخر، ومتفحصون متأملون، ويركزون ويهتمون بالآخرين، يركزون الآخرين ويهتمون بهم. Communication differences across
cultures. الاختلافات في التواصل عبر الثقافات المختلفة. We have here Italians, Germans and French do not soften up executives with praise before criticism. بالنسبة للإيطاليين والألمان والفرنسيين فإنهم لا يقومون بالإطراء على المدراء أو البدء بالثناء على المدراء قبل الانتقاد. British executives complain that Americans chatter too much. يشتكي المدراء البريطانيين من ثرثرة الأمريكان زائدة عن اللازم. Europeans feel that they are being treated like children when asked to wear name tags. يشعر الأوروبيون بأنهم يعاملون معاملة الأطفال عندما يطلب منهم ارتداء الأسماء أسماءهم مكتوبة على كروت أو بطائق ويرتدوها أو يضعوها حول العنق. We'll continue. Communication differences across cultures. Executives in India are used to interrupting each other. في الهند نلاحظ أن المدراء متعودون على مقاطعة بعضهم البعض. This might be true about some Arab cultures. In Malaysia and Japan, periods of silence are appropriate. بالنسبة للماليزيين واليابانيين فإنهم يرون أن وجود وقت أو فترة من الصمت شيء مناسب لهم. How was your weekend is considered intrusive by many business people. كثير من رجال الأعمال يعتبرون السؤال عن كيف قضوا الإجازة شيء متطفل أو سؤال متطفل على خصوصيتهم. Now we'll talk about worldwide tax rates. قيمة الضرائب بالنسبة للدول المختلفة في العالم. In US and Japan it is 38%. بالنسبة لأمريكا واليابان فإن الضرائب تصل إلى 38%. Asia Pacific region بالنسبة لآسيا والمحيط الهادي منطقة آسيا والمحيط الهادي تكون ضرائب أو الضرائب 30%. Germany 30%. ألمانيا 30%. Great Britain 28%. France 27%. Europe 26%. Ireland near 0%. Former Soviet bloc nations near 0%. In India, debt is 80% of gross domestic product. يعتبر
الدين 80%، أو الدين يساوي 80% من الناتج المحلي الإجمالي في الهند. Gap between rich and poor is widening. تتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الهند. Middle class is growing. هناك نمو في الطبقة الوسطى. Of course, we know that India is famous for its caste system, where some people are created from the head of God, and some of them are created from the shoulders, some of them are created from the feet, and there is a class there they call untouchables, but there's some improvement in treating this class. في الهند هناك ثقافة أو نظام طبقي يسمى الكاست سيستم، حيث يعتبرون أن ناس خلقوا من رأس الإله، وناس خلقوا من ذراع الإله، ومن كتف الإله، وناس خلقوا من قدم الإله، ويقسمون الناس طبقات بسبب هذا النظام الطبقي، التمييز العنصري، التمييز الطبقي. لكن هناك نوع من التقدم بعد الاحتكاك بالثقافة الإسلامية والثقافة الغربية. Joint ventures in India. Joint ventures are mandatory for foreign companies doing business in India. الهند تقوم بفرض المشاركة أو المشاريع المشتركة على الأجانب. يعني إذا أتى الأجنبي ليستثمر في الهند فعليه أن يأخذ شريك محلي هندي. Foreign firms restricted to 74% ownership of India based firms. يتم إجبار أو إلزام الشركات الأجنبية بتملك 74% من الشركات التي تستثمر في الهند. Most joint ventures in India fail. وغالبية المشاريع المشتركة في الهند تبوء بالفشل. So with this we come to the end of lecture 11. Thank you for listening.